finding the root of algebraic and transcendental equation. Now, first of all, what is the meaning of the root of an equation? আমরা সবাই এটা ছোটবেলা থেকে জানি যদিও, তো তবু একবার যে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন যাচ্ছি যে রুট অফ অ্যান এনি ইকুয়েশন, আমরা এখানে কিন্তু দু রকম টাইপের ইকুয়েশনে যাব। নাম্বার ওয়ান ইজ কল্ড দ্য অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন and the second one is known as the transcendental equation. Now, root of the equation means a real number, that must be a real number, and which is practically said the solution or simply we can say it is the satisfying the equation. আমরা যদি সিম্পলি আজকে একটা জায়গায় যাই যে সাপোজ উই হ্যাভ অ্যান অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন লাইক x স্কয়ার minus 2x plus 1 is equal to 0. So we can write it that one as x minus 1 whole square equal to 0. That means it has the roots 1, 1. As it has the power 2, যেহেতু এর পাওয়ার হচ্ছে 2, তাই এটাকে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি, এখানে আমরা কথাটাকে লিখতেই পারি x minus 1 is equal to 0. That means এই রিয়েল নাম্বার 1টা আমাদের এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করছে, or simply we can say it is the solution of the equation. So এগুলোকে আমরা বলছি রুট। ইন দ্যাট কেস আমাদের কাছে দুটো পজিটিভ 1 আছে, দুটোই কিন্তু আমাদের রুট হবে। সেম অ্যাজ সাপোজ উই হ্যাভ আ লিনিয়ার ইকুয়েশন, আমাদের কাছে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন আছে কিরকম না, সাপোজ উই হ্যাভ ax plus b is equal to 0. সো অবভিয়াসলি এখানে x এর পাওয়ার কত, that is 1. So its number of root obviously 1 একটা। Suppose we have a quadratic equation, আমাদের কাছে একটা quadratic equation আছে, that means ax square plus bx plus c is equal to 0. As like আমরা যেরকম এক্সাম্পলে দেখলাম, তাহলে এখানেও আমাদের কাছে নাম্বার অফ রুটস কত হবে, that is equal to 2, যেহেতু এর পাওয়ার হচ্ছে 2। সেম অ্যাজ আমরা যদি আজকে একটা ইন পাওয়ার ইকুয়েশনে যাই, that means pn x to the power n plus pn minus 1 x to the power n minus 1 up to that is p1x plus p0, that means equal to 0. তাহলে নাম্বার অফ রুটস বাই ডিফল্ট হবে আমাদের কাছে n নাম্বার অফ রুটস। সো দ্যাট ইজ দ্য root of an equation, whether it is an algebraic equation or a transcendental equation. So next proceeding, what is the meaning of algebraic equation and transcendental equation? আমাদের কাছে algebraic equation মানে কি বা transcendental equation মানে কি, যদি আমরা প্রথমেই algebraic equation এর কথাটা ভাবি। So algebraic equation মানে এটাকে বলা যেতে পারে এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট, it is a mathematical statement, and where two expressions, দুটো expressions আছে আমাদের কাছে, which are set equal to each other, যাকে একে অপরের সঙ্গে ইকুয়াল ভাবে আছে। as like আমরা আগে যে কটা এক্সাম্পল আছে যেগুলো দেখলাম আমরা সেগুলোকে দেখতে পারি। এখানে কি দেখা যাচ্ছে,
লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা এক্সপ্রেশন আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা এক্সপ্রেশন। অলদো এক্সপ্রেশন এখানে আমরা যদি এরকম ভাবে এইটাকেই করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0, আমরা একে লিখতে পারতাম এভাবে as usual x square is equal to 2x minus 1. So that is a left hand expression, that is a mathematical right hand expression. Now if we equal both sides are equal, so if we write, we can write it as that one, that is on the right hand side we are proceeding with the value 0. Now that is the mathematical algebraic equation, because equating one quantity, যে কথাটা এখানে মেইনলি ইম্পর্টেন্ট, equating one quantity with another. এবার এটার দিকে যদি তাকিয়ে দেখি কটা পলিনোমিয়াল আছে। প্র্যাকটিক্যালি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে আমার কাছে ভেরিয়েবল আছে একটাই, দ্যাট মিন্স এক্স। কমপ্লিট পলিনোমিয়াল, এটা লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে বলা হয় পলিনোমিয়াল অ্যাজ ইউজুয়াল, এটাকে আমরা যেটা বলি, যেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে ভ্যালু আছে আমরা সেটাকে ছেড়ে দিলাম, এটাকে আমরা নাম দিয়েছি পলিনোমিয়াল। নাও পলিনোমিয়াল মে বি অফ ডিফারেন্ট টাইপ। ওকে, কিরকম? নাম্বার ওয়ান লিনিয়ার, অর্থাৎ ax plus b plus c, that means x এর power 1. Then we have quadratic, ax square plus bx plus c, that means x এর power কত? 2. Same as we can say there are cubic, that means ax cube plus bx plus c. Suppose x square আমরা লিখলাম না, but the maximum power of x is equal to 3, so it is a cubic equation. And in the same way we have anything. Okay, so that is a x to the power n plus c is equal plus c. Okay, so that means x to the power n. So এইখানে কিন্তু সবকটার ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করছি, only one variable is there, only one variable, তার মানে এই টাইপের ফাংশন গুলোকে আমরা বলছি পলিনোমিয়াল গুলোকে the algebraic. So next আমরা চলে যাই যেটা, that is called the transcendental, TRANSCEN, transcendental. Okay, practically আমরা দেখেছি যে ইকুয়েশনস গুলো আমাদের কাছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন কন্টেন্ট করে। এবার অনেকের কাছে হয়তো একটু টার্মসটা আলাদা আছে, স্যার হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন? প্র্যাকটিক্যালি আমরা সবাই জানি সেই ফাংশনগুলো, সাপোজ এক্সপোনেনশিয়াল, সাপোজ উই হ্যাভ লগারিদমিক, সাপোজ উই হ্যাভ trigonometric, suppose we have reverse trigonometric, okay, suppose we have hyperbolic. এই টাইপের যে ফাংশন গুলো কন্টেন্ট করছে কোনো একটা ইকুয়েশন, তাদেরকে আমরা বলছি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন। তো একটা এক্সাম্পলে যাওয়া যাক, সাপোজ ধর ফার্স্ট একটা এক্সপোনেনশিয়াল। সো আমাদের কাছে যদি এরকম একটা ইকুয়েশন থাকে 2 into e to the power x plus 1 is equal to 0, so that is containing an exponential function, তখন এটাকে আমরা বলছি যে transcendental equation. Suppose another one, 2x plus cos x plus 1 is equal to 0, so that one is containing a trigonometric function. Suppose log
base 10x minus 2x plus 12 is equal to 0. So that is a calling we are logarithmic. Okay, suppose another one, a plus b of sin x plus c of cos x plus d of log x is equal to 0. So that means it is both containing the equation, both are containing the trigonometric and logarithmic. সো এই টাইপের যে ইকুয়েশনস গুলোকে আমরা পাচ্ছি, এই টাইপের ইকুয়েশনস গুলোকে আমরা বলছি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন। নাও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব এবারে যে ইদার ইট ইজ অ্যান অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন অর ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন, all the cases the variable number is only one, একটাই মাত্র ভেরিয়েবল আছে, and based on that variable we have its power. Suppose e to the power x, that means exponential. So e to the power x, if we expand it, so we can get a infinite series, infinite sequence x to the power something, আমরা এই অবধি নিই। So that means the variable number is one, একটাই মাত্র variable. If the trigonometric function same as, if we expand, the variable is only one, that is x, but we have a infinite series with some power. So that means whatever be the algebraic function or the transcendental function or the algebraic equation or the transcendental equation, we have to find out the root of the equation. What may be the number of root is or not, যে কটাই আমাদের কাছে রুটের নাম্বার থাক, আমাদের রুটগুলোকে ফাইন্ড আউট করাটাই হচ্ছে আমাদের এই স্টার্টিং থেকে যা যা করে যাচ্ছি। ওকে, সো নেক্সট আমরা যাব এরপরে। এই অবধি কারোর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা একটু বল। তারপরে আমরা এগোচ্ছি। ওকে, তাহলে একটু এগোনো যাক। এর পরের যে পার্টটা, এটা কিন্তু অনেকেই আমরা আগে করে এসেছি। স্যার লাস্ট লাইনটা একবার দেখান। জাস্ট ইকুয়েশনটা তো, এটা লগারিদমিক ইকুয়েশন। ওকে, সো নেক্সট এর পরে যেটা আমরা যাচ্ছি সেটা আগে আমরা করে এসেছি, অতএব কাউকে কাউকে এটা আনসার দিতে হতে পারে। দেখা যাক, সাপোজ কোশ্চেনটা আছে এরকম, ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ of the roots of the equation. আমরা আপাতত এই মুহূর্তে অ্যালজেব্রিক ফাংশনে আছি, x কিউব minus 3x plus 1 is equal to 0. আমাদের কিন্তু কি কোশ্চেনটা বলেছে, ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ, এবং এই রেঞ্জটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা পরের রেঞ্জটাকে দেখব। আগে দেখে নিই যে আমাদের কাছে রুট কটা আছে। অ্যাজ ইউজুয়াল দ্য পাওয়ার ইজ 3, so we have obviously 3 roots. Now how many roots are positive, how many roots are negative? আমরা কোন রুল ইউজ করে এটা ফাইন্ড আউট করতে পারি, কার মনে আছে? কারোর মনে আছে? ডেকার্টাস রুল অফ সাইন। ডেকার্টাস রুল অফ সাইন, এটা একদম ফার্স্ট সেমিস্টারে করেও ছিলিস বোধহয়। ডেকার্টাস রুল অফ সাইন, দেখা যাক জিনিসটা কি। আমরা এইটাকে একটা পলিনোমিয়াল হিসেবে কাউন্ট করছি।
সো fx এই মুহূর্তে x³ মাইনাস 3x প্লাস 1। আমরা কি করব, একবার x এর জায়গায় প্লাস x ইউজ করব, একবার x এর জায়গায় নেগেটিভ মাইনাস x ইউজ করব। So that means if we consider plus x, obviously that is the same plus of x³ minus of 3x plus 1। তাহলে এখানে যদি আমরা চেকিং করি কটা সাইন চেঞ্জ হচ্ছে, from plus to minus and again minus to plus, so that means change of signs আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে। সো ফার্স্ট চেঞ্জ দেন সেকেন্ড চেঞ্জ। সো দ্যাট মিনস যেহেতু প্লাসের রেসপেক্টে করা, সো টু পজিটিভ রুটস, আমাদের কাছে দুটো পজিটিভ রুট আছে, দেন উই আর ট্রান্সফর্মিং ইট ইনটু মাইনাস এক্স। সো এফ অফ মাইনাস এক্স, যেহেতু এটা আমার x³ মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস এক্স মানে প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস এক্স, দ্যাট মিনস মাইনাস x³। So that one is becoming minus x³ if we consider in place of plus x, that is minus x. Then minus of 3 into minus x, that means plus 3x. Then plus 1. That means how many change of sign from minus to plus, but that is plus to plus. So only change of sign is 1. So that means as negative 1 নেগেটিভ রুট, এবং অবভিয়াসলি একটা নেগেটিভ রুট হতে বাধ্য, তার কারণ কি দুটো যেহেতু পজিটিভ রুট আর টোটাল রুট 3টি। তার মানে ইন দ্যাট ওয়ে ইউজিং ডেকার্টেস রুল অফ সাইন উই ক্যান চেক হাউ মেনি রুটস ইন দ্য ইকুয়েশন আর পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। নেক্সট উই আর প্রসিডিং টু দ্য procedure that is called the range finding. Range, not the root. Range মানে কি? রেঞ্জ মানে হচ্ছে সাপোজ আমাদের রুটটা হচ্ছে 1.2, সো দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি এই রুটটা বিলং করছে পজিটিভ নাম্বার 1 থেকে পজিটিভ 2 এর মধ্যে। সাপোজ আওয়ার রুট হচ্ছে -0.3, সো ইট মে বিলং ফ্রম -3 to -2, না ভুল, সরি, 0 to -1, তার মানে 0 থেকে -1 এর মধ্যে বিলং করছে, তবেই -0.3 হতে পারে। সো এই যে রেঞ্জটা আমরা বলছি, এই রেঞ্জটাকে আমরা ফাইন্ড আউট করব এবারে, এবং সেটার জন্য কি করতে পারি, দ্য সেম ওয়ে আমরা এফএক্সটাকে একবার দেখে নিই। আমাদের এফএক্সটা কি ছিল, দ্যাট ইজ x³ মাইনাস 3x প্লাস 1। আমরা পজিটিভ রুট দেখতে পেয়েছি দুটো আর নেগেটিভ রুট দেখতে পেয়েছি একটা। তাহলে আমরা আপাতত এই মুহূর্তে fx এর জায়গায় 0 পুট করলাম, x এর জায়গায় 0 যদি পুট করি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু, 0 minus 0 plus 1, so that means plus 1, ভালো করে পয়েন্ট কর, that is plus 1। ওকে, নেক্সট x এর জায়গায় প্লাস 1 পুট করছি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু, যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো 1³ প্লাস 1, that means 2 minus 3, that means -1। ওকে, আমরা x এর জায়গায় +2 পুট করছি, সো দ্যাট ইজ 2 to the power 3, that means 8 plus 1 9 minus 6, that is +3। ওকে, একটু ভালো করে এইবার পয়েন্ট আউট করা যাক কি হচ্ছে। যখন +0 মানে 0 আছে আমার কাছে, f এর ভ্যালুটার দিকে লক্ষ্য করি, দ্যাট ইজ পজিটিভ।
ওকে, যখন +1 আছে, এক ঘর বাড়লাম, তখন আমার কাছে কিন্তু এফ এর ভ্যালু এসে কত দাঁড়িয়েছে, দ্যাট ইজ নেগেটিভ। when we have opposite sign of y or f, then we can say according to the values of the x এর যে ভ্যালুটা আমাদের কাছে আছে সেটাকে একটা রেঞ্জ বলতে পারবো। দেখ, প্লাস থেকে মাইনাস হয়েছে মানে চেঞ্জ অফ সাইন হয়েছে, তাহলে আমার রেঞ্জটা হচ্ছে 0 to 1, কারণ এটা কিন্তু এক্স এর ভ্যালু, তার মানে একটা আমার কাছে পজিটিভ রুট রয়েছে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। সেম অ্যাজ, আবার লক্ষ্য করা যাক এখানে, যখন +1 তখন নেগেটিভ, যখন +2 তখন আবার পজিটিভ, তার মানে ওয়ান্স এগেইন দ্য চেঞ্জ অফ সাইন অফ এফ according to the values of x as +1 and +2, যদি x এর ভ্যালু +1 and +2 হয়, according to that we have the sign of f as opposite. So another positive root belongs to 1 and 2, আর একটা পজিটিভ রুট আমার কাছে বিলং করছে 1 আর 2 এর মধ্যে। আমরা কিন্তু এখানে পজিটিভ রুট থেমে যাব, তার কারণটা কি, অলরেডি উই হ্যাভ দুটো মাত্র পজিটিভ রুট, তিনটে টোটাল রুট আছে, তার মধ্যে দুটো পজিটিভ, তার মানে একটা 1 এর মধ্যে বিলং করছে আর একটা বিলং করছে 1 আর 2 এর মধ্যে। দোজ আর কল্ড দা রেঞ্জ। অ্যানাদার ওয়ান, তাহলে আমার একটা নেগেটিভ আছে, তাহলে আমরা এখানে 0 থেকে -1টাকে চেক করে যাক। -1 বসালে আমার কাছে ভ্যালু কি আসছে, দ্যাট ইজ -1 ইন্টু -1 মানে +1 ইন্টু -1, দ্যাট মিনস -1, -1 +1 0 হয়ে গেল। নাও -3 ইন্টু -1, দ্যাট মিনস +3। 0 আর -1 চেক করলে দেখ, 0তে হচ্ছে প্লাস, +3 হচ্ছে আমার যখন আমার কাছে -1, সো বোথ আর পজিটিভ, সো এই রেঞ্জটা আমরা নিতে পারবো না, কারণ দুটোই আমার কাছে পজিটিভ এসছে। সো উই আর প্রসিডিং ওয়ান্স এগেন, -2, সো -2 বসালে কত আসছে, -8 +1, দ্যাট মিনস -7 +6, দ্যাট মিনস -1। এইবার একটু তাকানো যাক, সো দ্যাট ইজ আওয়ার positive, that is our negative value of f. So another range, that is for the negative root, that means -2 comma -1 value of x, তার মানে তিনটে রুট, একটা বিলং করছে নেগেটিভের মধ্যে আর দুটো বিলং করছে পজিটিভ রুটের জন্য। So that is the range for negative root. এই জায়গাটা অবধি ক্লিয়ার হলো কিনা বল, কারণ দ্যাট ইজ দ্য মেন কনসেপশন উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ ফর ইচ এন্ড এভরিথিং হোয়াট এভার উই হ্যাভ ইন দ্যাট অ্যালজেব্রিক এন্ড ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন। এই কনসেপশনের উপরে বেস করেই আমরা পুরোপুরি এগোবো। স্যার বলছি, এটা কি সবসময় 0 থেকে করা স্টার্ট করব চেক করাটা? অ্যাজ ইউজুয়াল 0 থেকে চেক করাটা শুরু করাটা বেটার, কারণ আমাদের যদি পজিটিভ রুট 0 থেকে 1 এর মধ্যে বিলং করে এবং তুই 1 থেকে স্টার্ট করলি, এবং হতেই পারে যে 1 থেকে চলেই যাচ্ছিস 1 2 2 3 2 4 3 4 5 4 এগিয়ে যাচ্ছিস, আলটিমেট সবসময় কখনো সাইন চেঞ্জ হচ্ছে না, অথচ 0 থেকে 1 এর মধ্যে তো আমার পজিটিভ রুট বিলং করতেই পারে, সেই জন্য আমরা 0 থেকে স্টার্ট করব। সেম অ্যাজ যখন আমরা নেগেটিভে যাচ্ছি তখনও অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা তো জানি না রেঞ্জটা কোনটা, ইভেন যদি আমাদের কাছে বলে না দেয়, তাহলে আমরা কি করব, 0 থেকেই স্টার্ট করব, করে -1 -2 এইভাবে যাব আমার রেঞ্জটা ফাইন্ড আউট করার জন্য। এবার ধর কোশ্চেনে হয়তো বললো যে ফাইন্ড দ্য স্মলেস্ট পজিটিভ রুট, এবার যদি স্মলেস্ট পজিটিভ রুট হয় আমার কাছে, এটা কোন রেঞ্জের মধ্যে স্মলেস্ট পজিটিভ রুট বিলং করবে, অবভিয়াসলি 0 আর 1 এর মধ্যে স্মলেস্ট পজিটিভ রুট,
এখানে 1 আর 2 এর মধ্যে যেটা বিলং করবে তার থেকে 0 আর 1 এর মধ্যে যে রুটটা বিলং করবে অবভিয়াসলি সেটা স্মল হবে সেকেন্ড রেঞ্জের থেকে, সেকেন্ড এর থেকে। তাহলে যদি স্মলেস্ট পসিবল রুট বলে ফাইন্ড আউট, তখন তো অবভিয়াসলি আমাকে 0 থেকে স্টার্ট করতে হবে না? That is the convention that হ্যাঁ স্যার। we have to proceed. Okay, so next আমাদের সিলেবাসে যেগুলো আছে starting, that is called the bisection method. Second one যেটা আছে আমাদের কাছে second method. Suppose regular falsi method. ওকে, খুব সম্ভবত পালদাসে রং লেখা আছে, এখানে লেখা আছে রেগুলার, দ্যাট ইজ রং, দ্যাট ইজ রেগুলার ফালসি মেথড। ওকে, 4 আছে নিউটন র্যাপসন মেথড। 5 মেথড অফ ইটারেশন বা ইটারেটিভ মেথড। আমরা যেটা থেকে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে বাইসেকশন মেথড।